Hey guys, আজকে একটা অর্ডার করেছিলাম বস্ত্রদো থেকে। বস্ত্রদো, তো আমি এখান থেকে 5টা শার্ট অর্ডার করেছি, আর দামগুলো একটু কম ছিল, কোয়ালিটি দেখে মনে হচ্ছিলো ভালো ছিল। এবার দাম ঠিক থাকে, কোয়ালিটি ভালো হবে কি না এটা দেখার জন্যই অ্যাকচুয়ালি বস্ত্রদো থেকে অর্ডার করলাম। দিস ইজ আ কাইন্ড অফ ভেরি ফার্স্ট অর্ডার ফ্রম বস্ত্রদো। আমি অ্যাকচুয়ালি জানিও না বস্ত্রদোর সম্বন্ধে কোনো কিছু, ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখেছিলাম, শার্টগুলো দেখে পছন্দ হয়েছে, রিজনেবল প্রাইস মনে হয়েছে, তাই অর্ডার করেছি। আর এদের কিছু পলিসি ছিল, এক্সচেঞ্জ পলিসি আর রিটার্ন পলিসি, দ্যাট ইজ অলসো গুড। সো সেটার জন্যে বস্ত্রদূত থেকে অর্ডার করা, দিস ইজ সেকেন্ড রিজন। থার্ড রিজন ইজ রিভিউ ওয়াজ গুড। তো এটার জন্যে মানে থার্ড রিজন এটার জন্যই আমি অর্ডারটা করেছি। এবার আজকে বস্ত্রদূত থেকে অর্ডার করার শার্টগুলো আনবক্সিং করছি। এটা টোটাল 5 পিসেস অফ শার্ট নিয়েছে 2114, কাইন্ড অফ 2115 রুপিস। চলো আনবক্স করি। One by one. So this is the first one, white shirt. Okay. Then this is the second one. This is the favorite one. This is the one for which I have ordered. The second one. এটাও রিজন হোয়াইট শার্ট। তো আমার ফর্মাল এখন কিছু পরতে হয়, ওই জন্য হোয়াইট শার্টের খুবই দাম। মলে গেছিলাম, বাপরে বাপ, মোটামুটি 1000-2000-এর নিচে কোনো হোয়াইট শার্ট তো পাওয়াই যাচ্ছিল না। তো এটার একটা রিজন ছিল যে হোয়াইট শার্ট কিছু কিনে রাখতাম। তো দেখলাম রিজনেবল প্রাইস, এখানে যে প্রাইসটা আছে 1119, সরি 1199, এটা 499 ডিসকাউন্ট দিয়ে অল অফ দিস, মোটামুটি 500-এর মধ্যে হয়ে গেছে। এটা হলো স্যাপ গ্রিন শার্ট। দিস ইজ অ্যানাদার ফেভারিট অফ মাইন। So this is another one. So this is kind of a casual shirt. You can see. So ওটার জন্য অর্ডার করা এটা। আর একটা শার্ট আছে, এটা হলো ব্ল্যাক। No, this is not black actually. This is deep blue. This is kind of a exciting shirt. Okay, so let's get started. Up here আছে একটা রেড। ওকে, সো এখানে শার্টের অ্যাকচুয়াল বিল করা হয়েছে। ওকে ওকে, সিওডিতে চার্জ নিয়েছে 49, ভেরি রিজনেবল প্রাইস। মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। ওকে, so let's open one by one. What's the quality of shirt? Let's see. Good. এই রেঞ্জে এই শার্ট কোথাও পাবে না। আমার নিজেরও ম্যানুফ্যাকচারিং আছে, শার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং। আমি বলছি না, সেটার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বলছি, এদের মানে মার্জিন খুবই কম। মানে এটা মনে হয় মার্কেটিংয়ের মেবি
first time, or this is a very new beginning of this company, maybe that's why they have given so much discount and for the marketing purpose as well. So this is the shirt. I have ফিটিংও ভালো হবে, পরে আরেকটা ভিডিওতে বলবো ফিটিং কেমন আছে। এখানে প্রাইস ট্যাগ, ট্যাগিং অবস্থা দেবো। শার্ট তো আমি is the favorite one of mine. This is not actually summer shirt. This is a winter shirt. Very good, and very thick. This is a winter shirt. And by the way, this is going to be a winter season within 2 or 3 weeks. So it's the perfect one for me. Okay. Super quality. In this range, you can't find this shirt. Okay. And this is not a promotional video at all, so don't worry. Let me open another one. This is the sun green one. Another winter shirt. This is another winter shirt. Thickness is same as the previous one. Very good quality. This is the third one. So this is